The future is είναι η φετινή θεματολογία. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πιστεύω για το μέλλον, ότι αυτό που αξίζει είναι να υπάρχει βελτίωση και εξέλιξη. Για να γινόμαστε εμείς ήδη όσο το δυνατό πιο σωστοί, πιο ολοκληρωμένοι και ως μονάδες, αλλά σίγουρα και ως σύνολο. I would actually say for a few months now I have been thinking about the future quite a lot. I see an ideal, in a way, utopian future for me would be a future which is a lot closer to the truth. And I say that on a very personal level and on a societal level and on a global level. Although we see a lot of things around us which are ominous, which are in a way very dark, I also see a lot of light in the future and a lot of optimism. The future is bright for a volunteer. Well, the future, it's a difficult question for me as I see not the future but I actually live for today. But the way this conference has come together to show what the future could be anything. How do I see the future? The future is, what is the future? As the father of a 5-year-old, I would have to borrow something from Hamlet, and I'm probably butchering it. It's something Claudius says in the first act when he says, we approach with one mirthful eye and one eye drooping woe. I'm not a big fan of the century so far, but I don't think I'm a pessimist and I don't think I'm a cynic. I'm hoping that there's some big changes and that we can alleviate a lot of the suffering. We don't hear about it that much, but there's a lot of people still doing great things out there. Amnesty, Doctors Without Borders, etc. So let's be hopeful. Παρόλες τις προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα στην εποχή μας, θα έλεγα ότι στο μέλλον θα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους να εκφράσουν την άποψή τους και να συμβάλλουν περισσότερο στα κοινά. Εγώ το μέλλον το βλέπω περισσότερο τεχνολογικό, μιας και καλώς ή κακώς η τεχνολογία προχωρά. Μπαίνουμε σε καινούριους ρυθμούς, σε καινούριον τρόπο τον οποίο εργαζόμαστε, σκεφτόμαστε, αντιδρούμε. Άρα για μένα the future is more technology. Αν και γύρω μας τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ ευίωνα για να βλέπουμε αισιοδόξα το μέλλον, πιστεύω ότι υπάρχουν άτομα εκεί έξω που είναι πάρα πολύ ταλαντούχα και ότι όταν βρουν πρόσφορο έδαφος μπορούν να ανθίσουν τις ιδέες τους και να γίνονται πολύ καλά πράγματα. Το μέλλον διαφαίνεται λαμπρόν, αν πάμε βάσει και όσο θα μας πούνε στο TEDx UNIC στην εκκλησία. And I'm also hoping that all this technology, which a lot of it is incredibly helpful and incredibly useful, doesn't destroy our capacity to have an inner life, to be able to actually sit down at dinner for an hour and talk to other people. I'm hoping that our society doesn't dissolve into texts and YouTube videos, and so I'm concerned. And I think that we're chewing up this planet at an incredible pace, and I'm hoping that my generation and that my son's generation as well can somehow slow this down. Εγώ πώς βλέπω το μέλλον. Το μέλλον σίγουρα μπορεί να προβλέψεις από το παρόν. Έχεις κάποια στοιχεία μπροστά σου και κάνεις τις προβλέψεις σου, αλλά εμένα προσωπικά θα έχω καλύτερη εικόνα τη μέρα του event στις 21 του Νοέμβρη.